And Peter was come down out of the ship. He walked on the water to go to Jesus. And when he saw the wind boisterous, he was afraid. Beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me. And immediately Jesus stretched forth his hand and caught him. He said unto him, O thou of little faith, wherefore is the purpose for this word, that lives may be transformed here at the location of Mboyo. Nkulunkulu wethu namandla, do wonders, do miracles in Jesus' mighty name. Hallelujah bazalwane. Enye yezinto before ngithethe izwi likaThixo, into nje endizocela kuni zimbini. Eyokuqala ithi kholwani kuThixo. Ngiyavakala njengoba ngishumayela njani ikholwa kuThixo. Oyesibini yona ithi nikholwe nakumi. Ngiyavakala le bazalwane. Kholwani kubani? kuThixo, nikholwe nakubani? Ilizwe litshoyo. Believe God and you shall be established, and believe his prophets and you shall prosper. Kholwani kuThixo niyokuzimaseka, nikhole nakwaprofeti bakhe niyokuphumelela. Amen. So zezo zinto nje endizicela kuni njani, nikholwe uThixo. Number 2, nikholwe. Amen. Zizo ke ezo zinto zimbini ezokuba luncedo ebomini bakho. Amen. Kunezinto bazalwane apho uThixo afuna ukushintsha izimo zabazalwane kanye zabantwana bakhe, but ufuna ufanisa ukuthi asitshintsheki, hayi ngoba uThixo engenamandla, ngenxa yokuthi abantu kukhona umuntu abangamkholwayo. Samfanisa bayamkholwa yena uThixo, but lo muntu othetha endaweni kaThixo bamkholwa. Amen. Ukuze izinto zenzeke bakhole babe nabantu, khole uThixo, ukholwe nalo amthumile. Amen. Kuqhaqheka izinto mawukwakhe okholo bubili. Amen. Hallelujah. Believe these two things. Believe God and believe the one he has assigned to speak his word. Amen bazalwane. Nisekhona intenteni. Apho sifunda khona bazalwane, sifunda istory esihle esiqala khona kuphaya khona ku 1, but siqale thina ku verse 22. Amen. After uYesu esanda ukufumana udaba lokuthi uJohn uYohane ufile. Amen. And ukufa kwakhe kongekuhlanga, ufe ngendlela raise questions engagcina ingakwenza nawe usheke ubuza umbuzo ukuthi Thixo, lento uyivumela kanjani umntwana wakho ukuthi yenzeke? Because uJohn was the prophet of God, yayingumntwana kaThixo, engumprofeti kaThixo. Number 2, esosatywa esoyikwa ngabantu ngenxa yokuthi bebembona ukuthi unoThixo. Uziqonde ihlobo lakho uJohn, ihlobo ayelulo lithi izwi lenkosi, babekholwa uYohane, bebemkholwa more than ngaphezulu babekholelwa kuYesu Kristu. And the nation of Israel respected this man. And uYohane wayengahlali phakathi kwabantu, wayehlala khona lapha endle engena building, enganxibanga mpahla, enxiba isikhumba kanye ufele lezilwanyana. Ngiyafakela bazalwane lenkamela ibhanti lakhe. Nawe he was a man eyayisetyenziswa kakhulu nguThixo. uYohane akenzanga mimangaliso bazalwane, akavusanga abantu ekufeni, akaphilisanga abantu, but wayeshumayela intshumayelo enye ethi guqukani, ubukumkani bukaThixo busondele, izothe enye bufikile. Because ikodwa yona ithi busondele ngowe right translation. uYesu uva oludaba ukuthi John is dead. And uma usoyilandelela indaba kaYohane uzoyithola ukuthi uYohane lo wayengukazini kaYesu Kristu, umzala kaYesu Kristu. And babeshiyana ngenyanga ezi6, kusho ukuthi bakhule bonke. Ngiyafakela bazalwane, bakhule bobabili besazana, bemkhonza uThixo bobabili ebuncaneni babo.
amen. And mawusoyifunda futhi uthola ukuthi even uYesu Kristu lo wabaptizwa nguYohane, amen. Kwakune relationship eyayikhona between uYesu Kristu noYohane. Nithi silonkosi ke wayafa uYohane ufa kabuhlungu efa ngokuqhawulwa inhloko, amen bazalwane, eqhawula inhloko ephila, hayi zangabulawe then bese eqhawula inhloko, waqhawula inhloko ephila wafa uYohane. Abafundi bakhe bazothatha umzimba wakhe bangokungcwaba bathi inhloko yasala entombini, amen, eyayithe ifuna inhloko kaYohane, kwangcwatha nje umzimba wodwa. Nisekhona abazalwane, le nhloko kaYohane yayiba into edecorate ukuthi simbulele lo besikade simosaba, amen. Kunezinto ke eziye zibe njalo ebomini, usho ukuthi uSathane uye wanqoba lento kahle kahle ubuyithembile, wabulala inhloko yekhaya, wasala umzimba wodwa ungasakwazi ukusebenza kahle. Inhloko bazana awunyanzelanga inhloko yekhaya ibe ngutata, iyavakala sana. Xa kubulawa inhloko ukuthi lo muntu lo bekuthenjelwe ngaye lapha ekhaya nguye lo uSathane avela wambulala, umvuma ekhala ethi bengithembe yena lo mntwana bengoyena bengimthembile. Kubo bonke abantwana nginabo kodwa yena lo. Yazi ithemba bazalwane aliqali uma umntwana semdala efunda ebhadlile. Umuntu ongumama unehlobo lokuyisensa into umntwana esemncane ukuthi yabona ke lo udifferent, nguye lo ozoshintsha isimo selikhaya. Wafa uYohane and then le ndaba yathethwa yaxelela uYesu Kristu every conference. Wayishiya iconference wayentabeni eyothandaza eyohlala. Mhlawumbe ngiyangqondweni yakhe naye wayenemibuzo, how could this man die like this? Angafa kanjani kanje? Yebo abantu bayafa kodwa yena lo angafa kanjani kanje? Ihlobo bephila ngalo phakathi kwethu akufanelanga ukuthi ebengafa kanje. Kukhona ukufa okukwamkelekayo basana, kube khona ukufa ongamkelekiyo uthi ihlobo eli afe ngalo angikwazi ulamkela. And he stopped the conference. What I want to be alone, funa uba ndedwa. Kelibeni belokubuzo nje ngizoyibuza uThixo. Wanyuka pha entabeni uthe esafika entabeni akukhona abantu bazalwane elibathandayo ingezangathi ababhadlanga noma uYesu ekwi-stress ene-stress kodwa bayamlandela bathi sifuna lento beke kuwe. Balandela uYesu Kristu esengxakini enenhliziyo ebuhlungu ngoba umfowethu ufile, kodwa kunabantu abathi yebo Yesu siya-understand into obhekene nayo, ufelo ungumfelo wena, kodwa kunento unobomi okulapha kuwe esikudingayo. We need more of you than of John. Nisekhona bazalwane, yebo uJohane ufile, yebo bazalwane angifuni ukuthi ungafana makusafika izinto kwawenu ukuphela kwezinto kuwo. Bangafa abathembile kodwa kusho ukuthi uphela kwezinto noma lo usithi nguye ozoshintsha ikhaya sefile. Akuseni uJohn ophethe ubomi befamily yakho, ubomi bukuJesu. Nisekhona bazalwane, ningasengathi bathi Yesu we know ukuthi wena ufelwe, kodwa isombululo besingekho kakade kuYohane. Isombululo salento besiwena. Hey, nikhona umoya bazalwane. Bamlandela bafika lapha entabeni, bafika nesidingo. Angazi ngashimala bafika uYesu ekhathazekile. Lithi singazi wababona beseza beyinkitha besisikhwele, wababona besiza. Lithi lokuthi wasikwa imfesane. Yabona ihlobo alula uJesu wakhohlwa ubuhlungu abhekene nabo, wakhona uthando nabantu besayo. Bazalwane lo muntu ufelwe lo umele uyakhala, kodwa uma ebona abantu abanesidingo wasika imfesane wabahlangabeza wathi hlalani phansi ngilethele indaba. Angithethe nje bazalwane, awungekho udlule kwisimo kuso uma usanenzondo. uYesu ubulawa
umfowabo ukhazini wakhe ngomnye wabantu bakwaSirayeli, hayi ngabantu baseRoma, ubulawa ngabantu abamaziyo uNkulunkulu. Bayayazi ukuthi uJohane ufile. Basalwane, lento ayivayo uYesu Kristu wayene-right yokuthi ngiyacela nize ngomso, kaniyeke nje umzuzwana, kangihlale ngodwa, kangikhale. But uma ebona abantu, he moved on. Waqhubeka nobomi, akabe ezolo lokuthi ngabulawela umntwana, ngabulawela umfazi, ngabulawela umyeni, wenziwa kanje nathakwatha wadlula. Enye yezinto ebambe abantu abamnyama babantu ukuthi bafuna ukuya phambili nezinto zayizolo, kanti uNkulunkulu uthi siyizolo lakho, ubambe ikamva lakho. Awukwazi ubambe ikamva lakho ulibambe nezolo lakho. Amen. Ufela lo muntu efelwe enjalo, kodwa wayenento yokunikela. Yabona masofele bazalwane, ngisho nengane ezakuyibaleka ithi ngicela i-chips, ingazathi uyiphethe ngoba ingaza-understand ukuthi wena ufelwe. Ukhala kanjani isinkwa uyazi ukuthi ngifelwe? In other words, kunzima ukunikeza izinto ezinhle ebantwini uma ufelwe. Uthi lo mana bona besisi bese wabafundisa, washumayela ilizwi. Yabona basana masosingisiwe ufika kwi-level okanye kubakala okanye kwinqanaba lokuthi kuvela kuze uthaba lakho. Masohlangana noYesu Kristu kuze uthaba lakho luze endlini lithi ngicela ungibhiswe kini, ube ulazi ukuthi lilo eli elenze yonke lento. Kodwa wena ngoba uyazazi ukuthi awuhlelanga uyizolo, uthi masibani ufuna yini, uthi athi ufuna iswekile, uyomkhelela iswekile igcwalise isikhafteni, uthi hamba uyopheka okanye yenza leyo nto yokuyenza. Ngoba lithi izinkosi intshaba zakho sukulwa nazo, uthi thanda intshaba zakho njengoba nawe uzithanda. Ithi ngokwenza njalo ufana nomuntu obeka amalahle phezu kwekhanda lawo. In other words, awukwazi ukudlula uya kwinqanaba elidlulayo elingaphezulu. Awukwazi uya empumelelweni usabamba umasibani. Awusakwazi ukudlulela usabamba umelwane wakho ngenhliziyo. Uthi Yesu Kristu uma ubani ezonikela endlini endikhoyo akhumbule ukuthi unenxa nomnyatheli, uthi ushiyeni umnikelo hayi esibingelelweni next to eqangosibule, uthi uhambe uyolungisa then ubuye uyonikela. In other words, uThixo akakuthatha kusekelinye ibakala ungalungisanga, ungadlulanga kwizolo. Uyadlula. If ufuna ukuqhubeka kwi-level engasenta, dlula kwizolo lakho. Uthi yebo baba, inhliziyo yami yaphukile. Ubani wayophula inhliziyo yami, wangidalisa wangiphoxa. Kodwa ngoba ngifuna ukudlulela kwi-level engenye, ngifuna ukudlula ngiye kwelinye inqanaba, ngiyalishiya izolo, ngamkela ikamva. Yes, lento ayilulanga, ayonto elula ukuyenza. Kodwa uma uyazi ukuthi ufuna ebomini bakho, uncama konke, uthi ngiyamxolela yonke into. Yes bazalwane, khona amaxesha kufuneka uphuma endlini ngathi kuyothandaza, ubethi uba wonke ondolileyo noma engingaziyo noma engimazi, wonke umuntu ondolileyo ngiyabaxolela, ngiyabathanda bonke. Ufuthi uze uyomvizithela lo umuntu okonileyo, uthi ave yuthanda umange. Uma ufuna udlulela, into eyenza ukuthi singadluleli, sihamba nezolo, siya ekamveni lethu nezolo. Izolo bazalwane is the worst enemy of the future. Dolipinda izolo lakho lelo thaba lakho likhulu, lekamva lakho nekamva lendlu yakho. If ufuna a bright future, ufuna ikamva eliqhakamileyo, dlula kwizolo. Ngiyavakala. No, uma abafike lapha abafundise baze bade balamba bazalwane.
sengathi ngiyabona abaselwane athi ngilambile ndinesidingo enaso angilambelanga isonga ngilambelanga inyama angilambelanga umnqoshi khona izinto engizifuna kuwe uNkulunkulu khona uncedo engilidingayo ngilambela uncedo lwakho uthi bafundi bakhe bapheni into yokudla bapheni into yokudla bathi thina sinayo nje isonga nje ezimbalwa nefish ezimbalwa lenkitha leyo ngeke sikwazi ukuyoneza ngalento lesinayo uThixo wabese sithi saphani leyo nto lezo songa sibili ezohlanzana nize nazo lapha kumina wabese sithatha esibusisa ngiyafakala basalwane wabanikeza wadla abantu abaningi basalwane iBhayibheli ithi abantu abangotata bodwa bebodwa babe 5000 bengabalwanga omama nabantwana yabona kwi conference abaninkonzo basalwane ohlala njalo bembalwa otata kunomama imagine uma sekuthiwa abantu amadoda ayekhona aye 5000 kusukuthi laba badlizonga ezibini bo abantu abamhlamba bayi 15000 bedlizonga esibili samultiply ngoba uThixo kanye uYesu unamandla negunya lokuthatha into encane ayenza into enkulu noma le mali yakho uzibona ngathi wena unamali yena uyamangala ukuthi kanjani ikhona i10 esikhomeni sakho athawazi yini ba ngathatha lento leyo nayo lento ibhekele phansi I can make it great in life yonke lento wena oyithatha ngoba ayilutho uthi nginike yona ngiyokutshintsha yona ngiyenze ihlale namakhosi yabona labantwana basele kwakho le family lesingathana